Okay, we can start this. So today the class is Linux access control. So we have class. We'll continue an introduction to Linux by covering one of the operating system most important function, access control. So you will complete a sequence of tasks that will expose you to many of the most fundamental accept aspect of Linux security. Password strength, a careful control of the sudo command and file permission. Class objective, we will able to, after finish the class, audit a password using John. This is the John is the one tools. This is a very important for cyber security life. And then elevate privilege with sudo and su and create and manage user and group. Inspect and set file permission for sensitive file of on the system. So just review last class we discussed in the previous class we covered the following history and distribution of Linux and navigate the Linux file structure using the command line, managing process with a command like top, ps and kill, and installing package with apt. So everybody just remember this: top, ps and kill. Okay. Today class will focus on Linux access control function password, file permission group, and sudo access. So access control refer to regulating what action user and program are and are not allowed to take on a system. Today we'll focus on user and last day of the module with focus on program. So first day we just topics. First day topics, password and password cracking, switching between user with SEO, elevating privilege with sudo, file permission, access control, and managing user. So user user and user password. User and user password is a so your activity through the week involved auditing a malfunctioning server. Note the following: in the previous class, we view some important files, stops a malicious process, and install tools to facilitate the audit. Today, we will look at user access, starting with the user password. In the previous class, we view the etc shadow file. This file contain hash of every user password on the system. The password are the yesterday you see this sudo file everyone. Yes, we use sudo command in previous lab activity for Okay, installing you packages. using the you see this a shadow file. No, You using the more less command. so we use those command. More less. Yes, we have done those. More or less head tail. Yeah. So seed a walk, you work seed a walk shell script IP lookup activity. Yeah, said AWAC. IP lookup, probably, I'm not sure about that. Yeah, we didn't use that one. But we have done SAID and AWK like AWAC.
So you write down the shell script last class. Yes. Yes. AWK, ACD, and shell script, bash shell script we did in last class. Even we have a section in the homework too, like we have to write, I think, 2 scripts. Those are very simple scripts. So yeah. Yeah. Just we figure out how to write a script. Yes. Okay. But I'm confused. Okay, module 1. We okay, yes, understood. So we view the etc shadow file. This file contain hashes of every user password on the system. The password are of a the password are obfuscated with a hashing function, which means they are not stored in the plain text. So now brief introduction to hash and password cracking. So how to we hash and cracking. So we have a whole module later in the program dedicated to cryptography, where we will cover hashing in the depth. For now, we'll only cover in few basic note of the following about hash. So a hash is a cryptographic function that take data as input and translate it to a string of different and random looking data. So a hash will always output the same string of the same input data. When a password is entering into the system hashes it the same way each time. So the same password will always produce the exact same hash. So this hash is stored in basically in shadow file, etc shadow file in our computer. When a user logs back in the same password, the hash of the password they enter in compare with the hash stored for that user in the etc shadow file. If it matches, the user is logged in. If the hash doesn't match, the user is not logged in. So uh, password cracking tools do not reverse a password hash, but instead take a list of the word and character and create a hash for each one. Each hash is then compared to the hash it is trying to crack. If the two hash match, the password has been found. This form of password crack is the brute force attack. So this is why the best password are log with lots of random character. The more random the password and the more character it has, the longer it will take a crack program to find a hash that match it. So you understand what is this password cracking, how to password crack, because they using the tools, they never ever crack the hash, but matching the hash, they make a own hash and then matching this shadow file hash.
If it will be matching, then password they're showing this password. Understand? What do you mean by hash, bhaiya? আচ্ছা হ্যাশ হচ্ছে যে দিস ইজ দ্য আমরা হ্যাশের সম্পর্কে we can discuss hash in briefly in later cryptography we our module 10, so then you understand briefly what hash. Now you just understand what is the hash. Hash is one algorithm, is a change password. Suppose you name a 1234 this password, so it will be show is different format. You say this is the password is apples 20 range 3s93, this is the password, but hash is a different format. So computer they don't understand this password, any password you write down anything computer and nobody don't understand, but they change this totally in hash. Hash is one hexadecimal hexa character. So and then this is the one algorithm. So we can using the hash. So details we can module we start this discuss in module 10 cryptography. Yes, Habib bhai. Habib, we can listening you. আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। এখন শোনা যায়? জি। The hash that changed the password is it they changing my password or it's just the computer knows the original password? They just changes. Hash don't change. Hash is the convert. This is the any plain text to convert to hash. This is the The automatically password they convert, is it the password that I'm gonna use it later on, or I'm gonna use my regular password, but the computer they change the password to hash. their Yes, word. their word. With Okay. computer, they don't know A, B, C, D. They only know this is their language. This is the Okay. binary hexa, and they know only this. So this is the hashes is hexa. So They convert can we automatically. change? Yeah, can we change this exa passport in human readable format? No, never ever. After One time you hash, this is the finish. we can change those exa passport in human readable No, format. no. This is the only one way. Hash is only one way. So they are just generated by system. Yes, generated by system. So I show you. So we can now go just etc. They show this password, you know, they have all user in here, every user in this here in server. So, but if we check now in password file, this is the very important. It's computer shadow. What is shadow? Shadow is a password file. Sure. You see, there's the all password in here. So, and every password in here, but this is the different password. When if any hacker hack this your machine and they are trying to steal this shadow file basically, and they crack this password and because you only see this your password this, but this is not a password, but this is the hashing. Okay, hash password nobody understand, so you can now change this password. Okay, or if you want to any hacker try steal your account,
our server and hacking this server, so they can first planning how to crack, how to capture this shadow file. This is the very important. So uh, so make a strong password. It's a complexity or in the length. So, however, when it comes to the brute force attack, a password length has more impact on the time it takes that crack it. So now, how do we make a good password? So this is the one website. So how secure is my password? So we can try. This is the So we can open this website for how to we password strong. I already share your this website in your Slack. So now we can try password. Suppose so we can check this is our password is good or bad. Okay. So now you just suppose you write down in eight character password J. Okay. We can write down a small J 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8J. So 8J means a jump. We can just in here 8J. You see, this is the password 8J. J 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8J. So and then they show your password would be cracked instantly, easily when using the hacker trying to hack your password. So this is the very easily they can hack Mine will your take password. 2 million years. Sorry. My password I put is gonna take 2 million years. Yeah. And then so you can check this is the 12 characters. So we can 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12J. So this is the 3 weeks for a neat crack. And then if you write down is the 16J, 12, 13, 14, 15, 16J is a 34,000 year for crack. And then if you write down the complex password, suppose uh, before E I add to, so it would be that computer 6 minutes is crack. This password only takes 7 or 6 minutes to crack. And if you suppose write down the 8 character 1 hour, so it need for 8 hours to crack. So if you Wait, is it again depend on the character or the complication of how you write it? no character. This is the this is the complex, and then computer ability and processing ability. This is a lots of depends lots of, because this website is only for they have own capability. This Say own say capability. write down Apple and put like five more number. হাবিব ভাইয়ের এটা কত বছর দেখাইছে? 2 million. So ধরেন যে অ্যাপেল লিখছি 1 2 3 4 5 6 লিখছি 1 month লাগবে এটা ক্র্যাক করতে। And if you put it like a and or at anywhere. 200 years লাগবে। So কেউ but এত মন খারাপ করে না, আমারটা মাত্র 2 ট্রিলিয়ন ইয়ার্স বলছে আমার ফেভারিট যে পাসওয়ার্ডটা, only 2 ট্রিলিয়ন। তো এবং যদি এটাকে আপনি
কমপ্লেক্স করেন, আরো কমপ্লেক্স করেন। কারণ হচ্ছে এটা দেখাচ্ছে 600,000 ইয়ার। সো আসলে এটা এই কারণে দেখাচ্ছে কারণ দে হ্যাভ ওন ক্যাপাবিলিটি, দিস ওয়েবসাইট ওন ক্যাপাবিলিটি, দে জাস্ট Okay. শোয়িং সো হাউ টু কমপ্লেক্স, বাট hacker have lots of uh, they have own server, they have Ways. a They know. very powerful server, হুম। and 2027 computer is revolution will be coming, their quantum computer will be coming. So that time maybe nanosecond any character will be hacking. Okay, so just we show how to character and how to complexity. If you more complex and 84 billion years, so then it will be just showing, but this is the not a exact. So if a system requires 16 character and nothing else, the password will remain relatively strong, 16 character if you using. So even if it is included the word, so and a few extra character and it get approximately more secure. In contrast, if you use all random character, you still have the make password at least 10 character long. For it will be very effective. Okay. So So now at least we make a password. How do we make this password? We just general knowledge. And then cracking password, a modern password, crack software working using the following steps. How do we crack? Take a list of the hashes as input. Start by hashing password from a given password list and comparing each hash to the list of hash it was given. So if it matches a hash, it given the output of what words were used to crack the hash. Means they don't know, they never ever crack this any password. They just matching this password hash. If hash will be matched, then they show their own password. This password crack is a type of the brute force attack because it will ultimately try all possible password and eventually manage to reverse the hash. And we can very popular password cracking software. This is the John the Ripper. So John the Ripper is a modern password cracking software. Work use the following steps. So how do we using the any password crack using the John the Ripper? So step one, create a hash list, which is a file that contains the hashes you are trying to crack. And step two, run John the Ripper to crack these hashes. And then if it matches the hash, it give output of what password was used to create the hash. So now we can check. Everyone see this server? Yes, you can see. So first we can try. We have John. No, we have no John the Ripper. So we can now install this John the Ripper. Sudo apt install. Okay, first before you install, we write down sudo apt update.
If you install it, everybody get it, right? Yes. So now we can write down the John. No, sudo apt install John. This John is Yes. package or something like that. Sorry, John. Yeah, this John is package or what? Oh, these are tools, not packages, tools Oh, or oh, cracking tools. They basically they never crack. They are just matching this. They have own if anything you have cracking password list, then they make a matching. So if they're showing they have match anything and they can show. I have used can enable for cracking password. So you see the all user is updated this John. User session running out the binaries. So now uh, all you updated this John. And then now we can see this file, shadow file. So you see this is the user, suppose user is Jack, this is the user Jack, and then this is a totally file, one hashes file for password. So and then we can now just grab one for password. Okay. Suppose no check. Hashes, okay. Hashes dot st. This is the Sally. Just write down now, John.
Directory, no password hash. Okay. So now we can make a word list. Which word list? We have a Roku U txt. Trying to get this file. Have no, maybe file. Okay, we can try to download this one Roku file. They have the lots of uh, word. So this is they build up a file roku.txt. So we can trying to download this file. Version crack rate Roku. Size at MB, compressed at MB. Mhm. Okay, we can try. Can you download this here with sudo? Hmm. Any download? Can you download it here with the apt install? No, every just a download we get. We can using the we get. Roku txt. Okay. Need to unzip those files. How to extract? Yeah. You know Yeah. how to Tar. extract this file? No tar. Dot slash. Sudo. This is a gz file, so we can make a gunzip. Gunzip Roku. Then we can Roku txt. Okay. So this is the documents.
You can check this file, cat roku.txt. You see lots of password, you see. So they have a lot of passwords. So now we can move. No need move. Now we go. John, and we make a hash list. Download. Logo. Yes. So you can check. They have Rocco. Okay. Same place we have Rocco txt and hashes. So now we can using this John geo sudo John hash list. We can make a hash list using this hash list, and then we can compare to this file word list equal to Roku. So this is the we can try cracking this password. This is the hashing. They have the hash in here, and using this we compare with the roku.txt. They have the password, and we using the John tools. Then enter. Like directory John wrote no password hash loaded. Okay, you can try. We can try now. No password hashes loaded.
Mhm. Copy and paste. And now we can try. Word list. Done hashes dot txt. Sally one. Sudo get tc. এখানে কিছু ফরম্যাটের আছে, ফরম্যাট গুলো মানে না মিললে এটা ইয়েটা হয় না। Okay, yes, this is now working. You see, Sally password is cracked now. আপনার দেখেন আমরা যে now we can starting the sudo john hashes.txt and word list ruco.txt. So loaded one password hash md5 encrypted. So we'll run two open thread and
So this is the Sally password is 123456. This is the Sally. Okay. So we can check this Sally password 123456. So SU Sally and then password 123456. Yes, now is a Sally. This is Sally account. Okay. Any question? Is it like it took time to crack that password, or there is a Yeah, I'm totally lost. আচ্ছা again আমি কি again দেখাবো নাকি আপনাদের অ্যাকাউন্ট ওই ইয়ে করার ডাউনলোড থেকে আমি আমারটা কিভাবে করছেন? ভাইয়া ওই যে আচ্ছা বললেন আবার ফরম্যাটের একটা ব্যাপার আছে, ওইটা কিভাবে হবে ফরম্যাটটা? আচ্ছা ঠিক ইয়ে করছি আমি ডাউনলোডে আপনার আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি সবাইকে Great. ls sudo w word list we make mk directory in here one directory user share and word list and then we move this roco txt to the word list then how to move user share word list. This is the Ruko in here. So now we can check. This is the word list type Ruko. So ls l. So user share word list. So they have this one file. There's the Ruko. It's a Ruko txt. There's a password file in here. So we can just check this password file cat. Suppose we can check find the password file cat user share word list and then Ruko. This is the password file. Okay, so this is the all password in here. So you can share this anything. You can write down this path for compare this password. So now your question how to you start this first two in here. So first we just you have this download the cat file Ruko file. Just a minute, I show. So how do we direct download from Rook? First question was how do we direct download from this common text any file? So we can using this sudo wget. This is the command and o
and we can write down this path link. .txt, and it will be automatically download in your this path. And so how do you know this path? You just in here, see there the path. So we can link, copy and link, and then this is the path. Okay. So if you write down the sudo wget -o and this path, and it will be automatically download. So we can try. We get missing URL. Some path is missing, and try we get okay. Mine says no directory or file. So I think this is the this path is not good. No, the path is not good. So they have this. We need this path. We passed up down. This is the path. You see, Yeah, weekpass.com download we 90. I did that. Copy the link. Yeah. Copy the link. Sudo. Sudo we get dash. Oh, Missing URL. হ্যাঁ দেখেন তো এই যে মাইনাস ও এর আগে দুইটা স্পেস কিনা ওকে, আমরা -ওটা বাদ দিলাম, -ও বাদ দিলে সে ডাউনলোড করে নিচ্ছে। ঠিক আছে, তো দিস ওয়ার্কিং। ওকে, ঠিক আছে। হাউ টু উই গেট ডাউনলোড ফ্রম দিস? অলরেডি ডাউনলোডেড। হ্যাঁ বলো। তো আমরা কিন্তু ঘরের কথা শুনে যাচ্ছি। হারুন ভাই একটা জায়গায় হুইচ কমান্ড দিয়েছিলেন আরেকবার একটু বোঝাবেন? ও, হুইচ কমান্ডটা দিয়েছি রোকু আছে কিনা দেখার জন্য আর কি। ওকে, মানে রোকুটা আছে কিনা আমরা দেখার জন্য আর কি। ওকে। So now downloaded this, and then we using this. This is the compress. So how do we extract? So you know how to we extract the, we just using this unzip. So sudo unzip and this name Roku RCK. And
GZ is using the Ganjib Roko, and then it will be easily extract. And after the extract this file, this file, we just move this file to a share file. We can check by this file. So cd etc no sudo user or share file in here, share file and word list, and then we can ls check this. They have the ruko txt. Okay, and then this is our password file. We compared this password and crack this password with using the John's Reaper. So now we can need for a hash file. So now we go. So sudo, we can check sudo cat gc shadow. This is the shadow file, all password hash file. So they can check this is the all password in hash, and then we can see this copy and this file Sally, and then we go sudo sudo nano. We need a one hash file .txt, and this is this hash file, and we copy and paste in here. This is the hash Sally. This hash their password, totally hash file, and then we control X and control Y and copy and paste, and then we can write down and sudo John, and then we hash file using the hash txt, and then we compare this file word list equal to where we this file ruko file user user share word list and ruko.txt and then this is the cracking this password, and এখানে যতগুলো হ্যাশ আছে সবগুলো এটা ক্র্যাক করবে. So now we can enter. So they loaded one password hashes already crack করছে. এখন how do we check this password? We check now John show and then hash list. Hash list means this is the hashes txt, enter. 0 password hashes cracked, 1 left. Okay, so already এটা গতবার যে হ্যাশ করছে সেটা এখন আর হ্যাশ করতেছে না সে. Okay, so how to you understand step by step? Any question? পারবেন পাসওয়ার্ড ক্র্যাক করতে? কার এটা আজকে নতুন? কেউ কি আগে আগে এটা দেখছেন, মানে আগে করছিলেন? না ভাইয়া, আমার এটা নতুন। সবার নতুন নাকি কেউ করছেন আগে? জি ভাইয়া, নতুন ভাইয়া। জি নতুন ভাইয়া।
This is the first time. নতুন ফার্স্ট টাইম। সো অ্যাক্টিভিটি স্ল্যাকে দেখেন, আপনার অ্যাক্টিভিটি শুরু করেন। সো ক্র্যাক দ্য পাসওয়ার্ড আপনাদের ডাউনলোড করতে হবে না, অলরেডি ডাউনলোড আছে, শেয়ার করা আছে যে রুকু টিএক্সটি ইউজার শেয়ার ওয়ার্ড লিস্টে। সো নাও ইউ ক্যান শেয়ার। কেউ একজন শেয়ার করেন। কে কে করবে? কে করবে শেয়ার? টোয়েন্টি মিনিটস আপনাদের এটা। ইয়ে শেয়ার করেন, শাহরিয়ার ভাই শেয়ার করেন। দেখা যাচ্ছে? হুম, আপনার দেখেন আপনার ইয়া ফাইলটা আছে কিনা, রকু ফাইলটা আছে কিনা দেখেন তো। লিখেন সিডি স্ল্যাশ ইউজার ইউএসআর, জাস্ট ট্যাব দিলে হবে, শেয়ার ট্যাব দিলে হবে, শেয়ার ওয়ার্ড ডাব্লিউ দি ট্যাব দেন, ট্যাব ওয়ার্ড লিস্ট, হ্যাঁ ডাব্লিউ ও, এন্টার দেন, এলএস দেন, দেখেন রকু ফাইলটা আছে কিনা, এলএস। ওকে, রকু ফাইলটা আছে। নাও ইউ ক্যান স্টার্ট দিস। ওকে, জি। আর সাইফুল ভাই কি আছেন? জি ভাই আছি। হ্যাঁ, ইউ ক্যান জাস্ট হেল্প হোল টিম। ওকে, 20 মিনিটস আপনারা। এখানে ওই যে এটা বলা আছে যেটা শ্যাডো ফাইলটাকে কপি করতে হবে, তো এটা তো মেইন জি ফাইল কপি করতে রাইট? জি জি, ওখানে চারটা চারটা পাঁচটা কপি করতে হবে, কিন্তু আমি দেখি একটু। না জ্যাক, অ্যাডাম, ব্যালি, স্যালি, ম্যাক্স, এই চার, 1 2 3 4 5, পাঁচটা ইয়ে কপি করতে হবে আর কি। না এখানে মানে পুরাটা কপি করার পরে তারপর এডিট করতে হবে আর কি, মানে বাকিগুলো ডিলিট করে। হ্যাঁ, ওটা করতে পারেন, বা আপনি মাউস দিয়ে পুরোটা কপি করতে পারেন। কপি করে করে যে আমি 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 যেভাবে কপি করছি টেনে টেনে, হ্যাঁ সেভাবে কপি করতে পারেন। হ্যাঁ, ঠিক, ওকে, 20 মিনিটস। Now 10:53, we can back. 11:53, 11:03, and 11:13. সাহুল ভাই একটু গাইড করেন। সোহেল ভাই আপনি ওই হোম ডিরেক্টরিতে চলে যান জাস্ট। আচ্ছা, আমি তো ইয়েতে আছি, রুটে আছি, রাইট? হ্যাঁ আপনি রুট ফাইলিং সিস্টেমে আছেন। এখানে যেটা বলা আছে
Strength of আপনি users এখানে একটা password by John program. শ্যাডো কপি একটা ফাইল তৈরি করেন এখানে, আহ, মানে এই ফোল্ডারে আর কি, জাস্ট আপনার হোম ডিরেক্টরিতে আর কি, ওই যে শ্যাডো কপি দেয়া আছে আমাদের ইয়েতে sh8w_copy। But কোনো ইয়ে থাকবে না, txt বা কোনো কিছু থাকবে না, নাকি জাস্ট এটা? টিএক্সটি দিতে হ্যাঁ, txt। shadow_copy. ওকে, এটা টেক্সট ফাইলটা আছে কিনা আপনি দেখতে পারেন, শ্যাডো কপি টিএক্সটি ফাইলটা আছে। আচ্ছা, এখন আপনি ওই যে শ্যাডো ফাইলটা দেখতে হবে, ওখান থেকে যেটা কপি করার কথা বলছে, তাহলে আপনি সুডো সুডো তারপরে হচ্ছে এখন আমরা ফাইলিং সিস্টেমে যাব, হোম রুট ফাইলিং সিস্টেমে, তাহলে স্ল্যাশ ইটিসি দিয়ে ট্যাব দেন, তাহলে আসবে। না, ইটিসি পরে আপনি দিতে হবে হচ্ছে শ্যাডো, নো দিয়ে দেন এন। ওকে, ইটিসি শ্যাডো লেখেন এন্টার ইয়ে দিলে আসে না, cd লিখতে হবে তো, cd sudo cd না, ওখানে সরি, না, এটা ওখানে দাও। ক্যাট লিখবেন, শুরুর পরে ক্যাট, মানে এটা আমরা দেখবো আর কি ওখানে কি কি ফাইলগুলো আছে। শুধু SHAD। আচ্ছা, তারপরে আপনার কি জানি ছিল ওটা, ওয়ার্ড লিস্ট নাকি না? শ্যাডো ফাইলটা আমাদের এখানে কি দেখাচ্ছে না? আচ্ছা, তাহলে আপনি রুট ফাইলিং সিস্টেমে গিয়ে দেখতে হবে তাহলে। সুডো, আচ্ছা আসছে তো এখন। হ্যাঁ, আপনার পাসওয়ার্ড দেন। না, হচ্ছে না। তাহলে এটা যাই, রুটে যাই। রুটে যান, হ্যাঁ, রুটে গিয়ে শ্যাডো ফাইলটাতে ঢুকেন। ইটিসি ফাইলে যেতে হবে আগে, ইটিসি স্ল্যাশ ইটিসি, জাস্ট ইটিসিতে যান। ওকে, এবার এলএস দিয়ে দেখেন তো এখানে শ্যাডো ফাইল আছে অবশ্যই। আচ্ছা, আমার এখানে আমি দেখি এটা কোথায় আছে ফাইলটা। আচ্ছা ভাইয়া, আপনার এখানে তো আসার কথা, এটা আসতেছে না কেন? আপনি পারমিশনে কোনো ঝামেলা আছে কিনা? আপনি লেখেন তো এখন সুডো সুডো ক্যাট স্ল্যাশ শ্যাডো SHDOW। পার তো কথা, পার এখানে তো নাই।
শ্যাডো আচ্ছা শ্যাডো ফাইল তো আছে হ্যাঁ এন্টার করেন। আচ্ছা তাহলে আপনি এক স্টেপ পিছনে যান তো, সিডি ডট ডট। আচ্ছা আমি তো ইয়েতে ইটিসি তে ঢুকে আসছি হ্যাঁ ইটিসি তে এটা থাকার ইটিসি তে সমস্যা, সিডি আছে বাট ওয়ান স্টেপ আপনি ইয়েতে যান, সিডি ডট ডট। ওকে হ্যাঁ এখন লেখেন সুডো সুডো ক্যাট, যে শ্যাডো চালটা না সুডো 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 লেখেন, সুডো ক্যাট, সরি ক্যাটের পরে লিখবেন হচ্ছে স্ল্যাশ ইটিসি। ইটিসি আছে ইটিসি ফাইলের ভিতরে এটা আছে, হ্যাঁ ইটিসি স্ল্যাশ শ্যাডো। হ্যাঁ এখন দেন এন্টার, এই যে আসছে। এটা এখন উনি বলছে যে লাস্টের 4টা আপনি কপি করবেন, তাহলে এই জ্যাক থেকে এরাম পর্যন্ত ম্যাক্স না, এইচটিটিপি নিবেন না, ওই যে বাকিটা আর কি। স্যালি থেকে ম্যাক্স পাঁচটা নিতে পারেন, ম্যাক্স সহ 5টা হয় আর কি। সেটা হচ্ছে কপি করব ম্যাক্স সহ 5টা, ওকে। হ্যাঁ এবার আপনি এটা কপি রাখেন, ওকে। এবার আপনি যে রুট ফাইলিং সিস্টেমে চলে যান, ইয়েতে আমাদের হোম ফাইলিং এ আচ্ছা সিডি টিল্ডা দিলে, হ্যাঁ গেলেন। তারপরে এখন হচ্ছে ন্যানো, ন্যানো দিয়ে ওই যে শ্যাডো ফাইলটা কি, শ্যাডো লেখেন, শ্যাডো কপি যেটা মেক করছিলেন, আচ্ছা সরি ট্যাব দিলে আসবে। শ্যাডো লেখেন, ওই যে একটা ফাইল তৈরি করলেন না? হ্যাঁ ওই যে টাচ দিয়ে করলাম হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাইলটার নামটা কি ছিল? শ্যাডো ছিল সম্ভবত, বা আপনি উপরে দিয়ে গেলেও হ্যাঁ, দেখতে পারেন। আমি এলএস দিয়ে দেখি আগে এলএস দিয়ে আগে দেখি শ্যাডো আন্ডারস্কোর কপি ওকে তাহলে ন্যানো দিয়ে ফাইলটা ওপেন, মানে লেখার জন্য আমরা ন্যানো লিখি আর কি, জি জাস্ট ন্যানো ন্যানো লিখলে ফাইলটা ট্যাব দিলে আসবে, দেখেন। হ্যাঁ ওকে, হ্যাঁ এখানে আপনি এখন পেস্ট করেন ওই যে কপি পেস্টটা, ওকে। এগুলোতে আপনার ইয়েগুলো সহ থাকবে এগুলো সহ থাকবে হ্যাঁ এটাই দেয়া ছিল তো, লাস্টে উনি বোধহয় এটাই করছিল। এরপরে না মাঝখানে উনি ইয়ে করে এগুলো ডিলিট চেঞ্জ করে দিয়ে করছিল, হ্যাঁ চেঞ্জ করে পরে ফাইনালি আবার এটাই রাখছে। ওকে হ্যাঁ তাহলে এটাকে সেভ করি কন্ট্রোল এক্স ইয়েস ওকে হলো। এখন আপনি ক্যাট দিয়ে দেখেন ফাইলটা, মানে অর্থাৎ এটা হয়েছে কিনা আমরা বোঝার জন্য। ওকে 1 2 3 4 5, ওকে। সো এখন আমাদেরকে করতে হবে যে ইউজ পাঁচটা নিয়েছি তারপর রান সুডো জন শ্যাডো কপি হ্যাঁ, এখন ওই যে ওই ইয়াটা সুডো জন, তারপরে কিছু আছে ড্যাশ 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 another dash, then word list, word list, একসাথে থাকবে, ওইটা ইকুয়াল টুটা সাথেই, ওয়ার্ড লিস্টের সাথে হবে। হ্যাঁ এখন প্যাথটা দিতে হবে, আচ্ছা স্ল্যাশ দেন স্ল্যাশ ইউজার, ইউ লিখলে আসে কিনা দেখেন তো, ট্যাব দিলে, ট্যাব দিলে কি আসে? আসে না, তাহলে ওকে ইউএসআর স্ল্যাশ শেয়ার SH, ওটা কি আসে না? না আচ্ছা, তারপরে ওয়ার্ড লিস্ট SHARE, হ্যাঁ এরপরে স্ল্যাশ
word list slash rocku txt ROCKUYOU dot txt. বললো এখানে সময় নিবে export difference. sudo john loaded 5 password hashes with 4 different slot. Remaining 3 password hashes with 3 different slot will run to and threads. এটা কি আগে অলরেডি করা হয়েছিল দেখে এখানে এখন 3টা বলতেছে বাকি 2টা হয়ে গেছে এরকম? এটা হইতে পারে। আচ্ছা, যেভাবে শো দিয়ে দেখান তো জন যে হয়েছেন জন JOHN, হ্যাঁ, তারপরে স্পেস দিয়ে ড্যাশ ড্যাশ শো দুইটা হবে ড্যাশ আচ্ছা দুইটা শো স্পেস দিয়ে হ্যাশ ডস txt। না সরি, আপনার এটা তো ফাইল, এটা না, সরি সরি, আপনার ফাইল হচ্ছে আবার অ্যারো ইয়েটা দেন তাহলে আগেরটা আসবে। আপনার ফাইল হচ্ছে শ্যাডো কপি টিএক্সটি। আপনার ওই যেই ফাইলের সাথে কম্পেয়ার করতেছে এটা আর কি, এটা বাদ যাবে। আপনি ইয়ে দিলে আসার কথা, শ্যাডো লিখলেই ট্যাব দিলে চলে আসবে। এখানে তো শোটা বাদ দিয়ে ইয়ে করবো যেমন না শো। না, শো থাকবে, হ্যাঁ শো, অর্থাৎ পাসওয়ার্ড ক্র্যাক হচ্ছে যেটা আমরা দেখবো এখন, যেটা আচ্ছা 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 শ্যাডো কপি, যে SH দিয়ে আপনি ট্যাব দেন, দেখে আসে কিনা। ওকে, আসছে, এখন দেন তো। জিরো পাসওয়ার্ড হ্যাশ ইজ ক্র্যাকড 4 লেফট, মানে একটা অলরেডি 5টার মধ্যে কি একটা অলরেডি হয়েছে নাকি? এটা তো অলরেডি করা ছিল, কিন্তু নর্মালি এই ইয়াটাতে পাসওয়ার্ড ক্র্যাক হয়নি, মানে এটাই বুঝাচ্ছে আর কি। সাইফুল ভাই, আমরা যে একটা জিপ ফাইল ডাউনলোড করলাম, কপি করলাম ব্রাউজার থেকে, বা হ্যাঁ, এটা আনজিপ করলাম, ওইটা কি করতে হবে? না না না, না ওইটা তো ওটা তো অলরেডি অলরেডি রকিউ টিএক্সটি ফাইলে ওনার ওটা করা অলরেডি তো রকিউটা অলরেডি উনি আনজিপ করে আমাদের এখানে দিয়ে দিচ্ছেন। দিয়ে রাখছে, হ্যাঁ ওই যে রকিউ ইয়েতে ছিল না, ওটা রুট ফাইলে ছিল না? হ্যাঁ, রুট ফাইলিং সিস্টেমে ছিল, হ্যাঁ সেটাই। ওটা আর কি ওনাকে দেখানোর জন্য। ওটা ছিল হচ্ছে গিয়ে ইটিসি তে না? জন জন কোনো কারণে এটা হয় নাই। কি করে দেখবো? জন
এই যে আমরা তো এই যে রকিউটা অলরেডি তো আছে অলরেডি আছে, হ্যাঁ, এটা আমাদের প্রসেস ঠিক আছে। আহ, এখন আমরা তাহলে আবার এতে হোমে চলে যাই। শ্যাডো কপি ফাইলটা আছে, আমরা ফার্স্টে আছে। তারপর আমরা কি কমান্ড দিচ্ছিলাম, ওই যে জন হ্যাঁ, এটা দিছি, এটাতে আসে না। আচ্ছা, আরেক অপশনে গিয়ে আমরা দেখি, সেটা হচ্ছে আপনি এখন রুট ফাইলিং সিস্টেম আছেন না, হোম ফাইলিং সিস্টেম আছেন, এখানে এখন লেখেন তো যে সুডো সিপি, সুডো সিপি কপি করব আমরা। ওই যে রকিউ না, আপনি দেখেন হলো স্ল্যাশ ইটিসি স্ল্যাশ শ্যাডো, SHADOW স্পেস ডট স্ল্যাশ ডট স্ল্যাশ, হ্যাঁ, এন্টার। ওকে, এবার আপনি এলএস দেন, এলএস। ওকে, এখানে ওইখানে শ্যাডো ওই এটা যে আসছে। শ্যাডো ফাইলটা আসছে, এইটাকে আপনি এখন জাস্ট রিনেম করে আমাদের বোঝার জন্য, তাহলে মুভ দেন এমভি, SHADOW দেন, মানে শ্যাডো ফাইলটা লেখেন, SH দিয়ে ইয়ে দিলে আসবে ট্যাপ। ওকে, স্পেস, আবার এটাই লেখেন শ্যাডো, SHADOW ডট ডট টেক্সট নাকি? ডট দিয়ে আন্ডারস্কোর দিয়ে কপি দেন, কপি ওয়ান বা সামথিং, যেটা অলরেডি একটা আছে, শ্যাডো আন্ডারস্কোর কপি, COPY, কপি টু, কপি কল আছে। কপি টু, কপি টু ডট টিএক্সটি। ওকে, এন্টার। ওকে, এটা হয়ে গেল। এখন ন্যানো দিয়ে এই ফাইলটা ওপেন করেন, শ্যাডো কপি টু। হ্যাঁ, ওই যে আগে শ্যাডো ছিল, এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, হ্যাঁ, শ্যাডো কপি টু। ওকে, আচ্ছা, এটা ও আচ্ছা, সুডো দিতে হবে। সুডো দিতে হবে, হ্যাঁ, শ্যাডো ফাইল সুডো। ওকে, এবার আপনি ওই যে উম, সবগুলো ফাইল মুছে মানে ইয়েগুলো মুছে দিবেন, শুধু নিচের 5টা রাখবেন আর কি। এটা জাস্ট আমি ম্যানুয়ালি মুছতে হবে, বা আপনি কাট করেও নিতে পারেন, কে দিলে বোধহয় কাট হবে, কন্ট্রোল কে। অনেকগুলো তো, জাস্ট এটা মানে মাউস দিয়ে অনেক সময় কাজ নাও করতে পারে, এটা ম্যানুয়ালি করা লাগবে। আপনি দেখেন হয় কিনা। ও, না, ম্যানুয়ালি করতে হবে। আপনি ওই যে জাস্ট কার্সরটা উপরে নিয়ে গিয়ে জাস্ট আপনি ডিলিট বাটনে ক্লিক করলে বা এক ব্যাক এক স্পেস। 2 3 4 5। না না, আমরা ওই শেষের গুলা রাখবো, ওই যে ম্যাক্স, শেলি, ওগুলা ওগুলা একদম নিচে আছে, এখানে তো অনেকগুলো ফাইল। ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো আপনি সব হ্যাঁ, আচ্ছা। এগুলা আপনি এই যে অথবা নিচের থেকে মুছে আসতে পারেন একবারে, যখন আমাদের ইয়ে থেকে ওই যে ইনস্ট্রাক্টর, হ্যাঁ, এখান থেকে, এখানে আপনি কার্সরটা নেন, ম্যানুয়ালি নিতে হবে এটা, ওই যে নিচে থেকে উপরে উঠাইতে হবে, হ্যাঁ, এই ইনস্ট্রাকশন এটা থেকে একদম একদম পুরোটা মুছে দেন।
এটা মনে হয় লাস্ট কিবোর্ড দিয়ে সিলেক্ট করেও মনে হয় পারবেন। তো শিফট চেপে সিলেক্ট দিলে উপরের দিকে, হ্যাঁ। এবার ব্যাক স্পেস হলো কি না, হয় নাই। মানে তো না, হয় নাই, এটা ম্যানুয়ালি মোস 5 থেকে মোস। কোন জায়গায় আপনার ছিল? মনে থাকতে নিচের HTTP-টাও মুছে দিন। আচ্ছা, কন্ট্রোল কে কাট দিলে কি দিয়ে দিলে হবে? আসবে কিনা এইটাতে অনেক সময় একটু ইয়ে করে। কন্ট্রোল কে ওকে, চলে গেল তো, হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার নিচের দিকে আপনি HTTP-ও মুছে দেন এটার পরে। এবার কন্ট্রোল এক্স। এক্স হ্যাঁ, ইয়েস। ওয়াই এন্টার। ওকে, হয়ে গেল। এখন মানে আমাদের ওই কপি পেস্টের ঝামেলা নেই। এখন আপনি ওই যে এখন সেম, ক্যাট করে একটু দেখি হ্যাঁ নাকি? দেখুন, হ্যাঁ। না, সুডো দিতে হবে, রাইট? সুডো ওকে, আছে। এবার আপনি ওই যে জন কমান্ডটা দিয়ে দেখেন, আগের যে ইয়েটা ছিল, আপনি ট্যাব দিলেও আসবে বোধহয় ওই কমান্ডটা। না, এর এর আগেরটা, এটা হলো শো, তার তার আগে আরো, হ্যাঁ, এই যে এখানে এখানে আপনি জাস্ট ফাইলের নামটা চেঞ্জ করে দিবেন, এখানে শ্যাডো কপি 2। হ্যালো, ওকে, হ্যাঁ। কি অবস্থা? অলমোস্ট লাস্টের দিকে। একবারে ট্রাই করছিলাম আমরা, বাট ওইটাতে হয় নাই। এখন আরেক প্রসেসে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এন্টার দিয়ে দেখেন, এই যে এই মেসেজটা আসে। হ্যাঁ, হ্যাশ হ্যাশ হয়েছে তো। ইউজার অনলি কিন্তু রিমেইনিং এখন ওয়ান তাহলে শো দিয়ে দেখেন পাসওয়ার্ড তো। হ্যাশ, 5 পাসওয়ার্ড অলরেডি হ্যাশ হয়েছে। এখন শো দিয়ে দেখেন তো, শরীর ভাই। শো, না আপনি লেখেন জন শো, তাই না? জন, হ্যাঁ, জন ড্যাশ ড্যাশ শো, ড্যাশ হবে, দুইটা না, দুইটা ড্যাশ। দুটো ড্যাশ হবে, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে কি আপনার শ্যাডো কপি। সুডো, না না, আপনি ওই যে দেখছেন? দেখাচ্ছে, ঠিক আছে, ওকে। পাসওয়ার্ড দেখছেন? জ্যাকের হচ্ছে লেকার্স, বিলির হচ্ছে ফুটবল, স্যালির হচ্ছে 1 2 3 4 5 6, ম্যাক্সের হচ্ছে ওয়েলকাম। ওকে, শাহরিয়ার ভাই আপনি আরেকটু উপরে জানতো, যে আমরা আগে করলাম যে ওইটা কি সমস্যা ছিল, এটা কপি পেস্ট করে আনছিলাম একটা এখানে, এই তো আপনাদের তারপরে দেওয়ার পরে শো দেওয়ার পরে এটা দেখায় নাই তখন, রাইট? হ্যাঁ, শোতে তখন দেখায়নি, জিরো পাসওয়ার্ড। হ্যাঁ, তখন হয় না, কারণ আমরা ওই যে
কপি করে আনছিলাম ওই জন্য হয় না, এখন পুরা শ্যাডো ফাইলটা কপি করে দেন এটা এডিট করে নিয়ে করছি, এখন মানে ঠিক হয়েছে আর কি, এখন ঠিক ছিল। ওকে, এটা দিস ইজ দ্য হ্যাকার অ্যাক্টিভিটি। ওকে, হ্যাকাররা এভাবে করে আর কি ইয়ে করে। মানে মেইন ফাইলটা কখনো ট্রাই করবেন না কেউ, না, মেন ফাইলটা ট্রাই কপি করে। করবেন না। হ্যাঁ, কপি করে এই যে যেভাবে এখন দেখানো হলো এটা হচ্ছে পারফেক্টলি এইভাবে কাজ করতেছে আর কি। ট্রাই করলে এইভাবে করবেন সব। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। এনি কোশ্চেন? হ্যাঁ, কার কোশ্চেন, কোনো কোশ্চেন আছে? ভাইয়া একবার তো করলাম, আরো কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে তখন হয়তো বোঝা যাবে। হ্যাঁ, এটা 20 বার প্র্যাকটিস করতে হবে, 20 টাইমস। মানে নখদর্পণে চলে আসতে হবে, ঠিক আছে? সো 10 মিনিটস ব্রেক, 11:30-তে আমরা ক্লাসে ফিরবো। ওকে, এনি কোশ্চেন? ভাই ওই যে rockyu.txt ওইটা কি একবারই ডাউনলোড করছেন যে আপনি ওইটা আর কারো ডাউনলোড করতে হবে না? না না, ওটা তো শেয়ারে দিয়ে দেওয়া আছে, আর কারো গ্রাউন্ড করতে হবে না। এটা হচ্ছে যে আপনার, এটা জাস্ট একটা একটা ইয়ে ফাইল, এটা মানে ডে বাই ডে এটা চেঞ্জ হয়। হুম, এটা প্রতিদিন আপডেট হয়। এটা খুব ভারী একটা ফাইল আর কি। হুম, তো এরকম ধরেন যে হ্যাকাররা এরকম শত শত ফাইল তৈরি করে, হাজার হাজার মানে ওদের কাছে টেরাবাইট ফাইল আছে। এটা 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 হয়তো 1.3 মানে নাকি 13 GB, মনে দেখি এটা কত। 133 মেগাবাইট। 133? ও, তাহলে স্মল ফাইল। এটার মানে অরিজিনাল ফাইলটা মনে টেরাবাইটের। সো হিউজ। তখন এটা চালাইলে আপনার মানে যত রকম সব পাসওয়ার্ড আছে সব ক্র্যাক হয়ে যায়। Question? Next. So now privilege root and sudo as you demo. We have used a sudo for several commands in last 2 days of class. Every file and program on a Linux system has a permission associated with it. This permission tell the system which user can access that file or run that program. Additionally, administrator can place a user in a group and set file and program permission to allow a specific group or group to have access. Uh, for instance, a company can create a group for employee who work in a marketing and another group for employee who work in accounting. The administrator can give these groups access to a specific program need by their department. And the permission for a given file or program apply to all the user on the system and except the root user. What? The root user is the super user or the highest administrator on the system. The root user has complete access to the system and can perform any action, access any file, and run any program. So during the last activity, so we learned just how sensitive the etc shadow file is, and typically only the root user has access to this file. This is an example of how permission can protect a part of the system. So when a attacker is trying to gain access to system, they are usually trying to gain root access or access to the root user. So
they can do whatever they want to the system. Hacker can achieve this access by switching user. And switching user and 11 and privilege now. So the Linux system can access different user with SU. This is the different system. SU means switch user. If you have another user password, you can log in as the user to the SU and then user. So switch user can be helpful for troubleshooting. You can see first hands what the user has access to and the test their permission. So you can also see what they are being. Um, you can also see what they are doing with the system for their perspectives with full access to their file. From a security perspective, switching user allow you to use the system with their permission. This lets you run commands as that user, view files, that only that user has access to, and otherwise imitate the user. Linux system is secure root access with we using the sudo. This is a very and properly secure Linux system do not allow anyone to log into the root user on the system. Instead, the following principle of the least privilege. And if a user need access to sometimes only the root user can do, so they can use the sudo command to invoke the root user just for the one command. So sudo stand for super user do. This is the sudo super super user do. And if a normal user is allowed to use sudo, they can run a root privilege command when the command is complete and the user is reverted to their normal access. Sudo can also control which command the user can run as root user. So this way, the system has granular control over who can run root commands and which one. So it also keep a log of exactly which user run which command, so which can be reviewed as needed. Note the following about the configuration sudo access. So sudo access is configured using the configuration file is a sudo file. Instead, that sudo group is a specific along with which command sudo can be used with. So sudo group is typically given full system access to use sudo. Any user only the system that needs a sudo access is that added as a member of the group. So any member of the group receive the same access ability to use sudo for any command. So alternatively, a user can be kept of out of the sudo group and added to the configuration file individual along with a specification of which command that a user can be sudo. So now we can start the sudo su and sudo demonstration. Everyone see the server? Yes.
So if our privilege do not allow us to do so, we'll first use the SU to switch directly to the root user. We'll then show the danger of working directly as a root user. So we'll then do the same update by the using sudo instead and show why this is the more secure option. So now we just write down in here, who am I? And they show who am I? I am the system admin. So now I am write down the SU and then enter, then password. So this is the show is I am the root. So who am I? I am I am root. Okay, the root. How do we go to the root? And then we back this sudo. So and then if we write down in sudo, this is a sudo command, and then if we go now SEO suppose For me, it shows authentication failure for SU. so also they show this is the root, and anything we can update now apt update, so we no need the sudo. So now update without sudo, and then so this is the we write down the apt program, apt mean installation. We just write down apt without sudo means we have the our root privilege in the sudo. But if we write down exit and then we write down sudo update, so could not open. This is a log file var live. You see, this is the log file, so permission denied. Need for root access for run this command. And then you see when you are the not root, so this is the $sign, and you means generally a standard user prompt will be generally show is the $sign, and you also a root user, so they show this different sign. Show this number sign. Okay. So how do you know this is the root or no? So suppose we are system admin one user. Now we can go to the ls home, and then we can write down rm r rm r we now go this is the user. Suppose how do we know this is the we are sudo sudo -l, and so you are the sudo matching default for user system admin may run the following command all
in sudo. Now we can go to the another user. So as su instructor, and then password is I forget this password. Okay. So if I am now just go LSL. Okay, first try ls rm r home John. So we now just trying, we delete this John using this normal command. So when rm descend is write protected directory as well. So and then we check the John available or no. The John is still now available. So John is they didn't without sudo is not possible. You remove this John. So now if we go so now root. So now we can check a same command rm r home John. So this the command is working, and then we can now back again. So this is the John is totally removed, and now again we can check. No John in here. See, no John in here. So this is the sudo. And then we can try. This is the root privilege. What is the sudo privilege? Before I show you, this is the sudo privilege. So now we can check. I have sudo privilege or no. Sudo l -l, and then show. Yes, I have the sudo privilege. Just a minute. And now, so we can try another thing. So this is the Sally. So we can check this is the Sally have sudo privilege or no. We just write down in here. All again another all means this is the user, and this is the group, and this is the all command. So you have all command you can write down is the easily working, and then we can check. Sally have sudo privilege, sudo lu
Sally. So user Sally is not allowed to run sudo. Okay, so they have no sudo privilege, Sally. So how do we make the Sally sudo privilege? So you just write down this command sudo user mode -a, capital G means group, A means added, G group, sudo group, and now write down Sally user. So now enter. So again we check sudo have sudo yes, now Sally have sudo privilege, full access. So, and we can also give user sudo access for the just a single update. For example, we want to give our user John sudo access the apt so run software. So why can't we just add John to sudo group? Because this will give the full access to run any command which we don't want. Remember, sudo setting are configured in the where sudo is basically this file in here. So cat etc sudo this is the file. Okay, so we need sudo. So this is the basically sudo file, you see. So we just add all user in this sudo file. So they have this sudo command, they have sudo access. And then also we can write down this using edit this file. We can be sudo and then be sudo. So this is the sudo file. So we can edit in here all sudo access. In again I show. So this is the first is in here. This is the root user privilege root means allow the root user to run any command under any user or group or on any system. And then admin, then a member of the admin group may gain root privilege means all. So allow all member of the main group to run any command with sudo under any user on any system. And also then sudo all allow all member of the sudo group of the run any command with sudo under any user on any system. And what is the syntax? This is the all means first all is group user or group, and then all first all is user and group, and then equal to this is the host means user, and then user, then user is user, and then is group all, and then is command all command. So the host first host just user or group first all is normal set to all, but we can change if the administrator want to limit which machine can use file use this file. And for the second all is the user. So just system admin and x1 z1 this is the user, and then all third all is the group. Inside the parentheses can be left group. This is the group command. Anything you can write down in here. And last all is any command.
So you can just anything, any command you can write down in here. So if you need a specific command, so you can just write down in here. Suppose we can sys admin all 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 and you need a specific command only run this system admin. So we can write down in here a specific command user bin just apt command, just apt. So means any specific command only write down or only run by system admin. Just you user this command user bin apt. Oh, it should be N, yeah. Bin apt. Okay. So this is the I think you understand what is this sudo and আর ভাইয়া ওই যে আগের যে অ্যাক্টিভিটিটা করছে ওটার সলিউশনটা একটু দিয়ে দিন প্র্যাকটিস করার জন্য। আচ্ছা। So now we are working attacking gain root access demo. So we can how to any hacker gain a root access even when sudo user use in restricted to a specific command. Depending on the command and user can still gain access to root. So this is the very interesting things how to hacker the gain access. In the last demo, so we'll pretend we are in attacker and attempt to gain root access from the account. Sudo access to one this command. There are several different commands for which this can be problem, but today we will look the less command. Less command is very important command for hacker and very good command for hacker. So let's run example so we can check. So they have this one, suppose we have user Sally. No, we was to do Adam. We can, return this, we can check.
Okay, so we now go again, John. We just write a small script. You see how to we run? You want to see this script? Uh, let's see. So this is the we write a one script, just create a password and user for easily understanding. So MD1 user, we can just write a script for hashing created MD5. Okay, this is the script, and we can just create a user, add user Jack, Adam, Bailey, Jones, HTTP. Means you are system engineer or security engineer, you can make your own world. Now home, check they have the John. Now we can go to the John again. John, so in addition, allowing John ability to install software, we can check John have ability. We go John, SEO John. Hmm. What is the John password? I forget it. John password. John password John. John. No. কারণ কি জন পাসওয়ার্ড মনে আছে? ওই ঝামেলা। এখানে তো জনই ছিল। হ্যাঁ, জনটা ডিলিট করে দিচ্ছেন না? এটা আবার ক্রিয়েট করছি না ওই যে স্ক্রিপ্ট দিয়ে। ওকে। Did you try 1, 2, 3, 4, 5? Okay, so
আমরা আরেকটাতে যাই তো দেখি। সেলিনা গিয়ে আমরা আরেকটা যেটা পাস হয়ে যায় সেটাতে দেখি। বেলি দেখি তো, BI বেলি বেলি হচ্ছে Billy যে password is football. ওকে, দিস ওয়ার্কিং। একটা মিনিট। সাইফুল ভাইয়া আছেন? So now we can go to the Billy, so we can check. Billy sudo permission. বিলির So পাসওয়ার্ড as কি? Billy password হচ্ছে যে ফুটবল না, ফুটবল জি। football. Sorry, user Billy may not run the sudo. Okay, so now we can trying to hack without root password. I'm not sure I can do this, but I'm trying. So we can check now. Billy have no root access, so they have no root sudo access. So we may also want to allow him to read any of the sensitive file on the system using less. So let's return to Billy. So addition allow Belly the ability to install software. So we may also want to allow. Okay, let's now. And other word, if a user has a sudo access for less, we can using the less command for using this allow any specific users allow this command. And if a user sudo access for less, then can open less and then start running command for instead less with sudo privilege. So to demonstration this, we'll using the sudo less with the admin user, and then move the less directly into a root shell, the bash. And now, so we can check. So now we can check sudo Billy sudo privilege sudo v sudo there will be, and then we can in here write down Billy.
Billy all equal to all and then we can using a specific command user bin apt for and then we can specific command user bin less. Okay, so আমরা বেলিকে they have permission for using two command. One is apt and one is before this command we can try apt. We can try apt update. There's no permission. If we write down sudo apt, so sudo and Bailey password football. So Billy is not a sudo file. Okay. Now we can give the Bailey permission all, and only user. Instead of this all, we give the permission user bin apt and user less. Okay. Now with the control X, Y. Now we can check. Same thing, sudo apt update, enter. So we can write down password. Yes, this now working. Okay, you understand? We have access is apt, this command. And now so now this is working. And then now we can file, we can write down the sudo less, another command. Already we give the permission. So missing a file, less, okay. Okay, so now they give this file name, and then we can try one file. Touch. You can try touch. No. Billy. Football. And now touch. Home. Billy. My file. And create a one file. So, and then we can run sudo less home Bailey my file, and then enter. So this is the because we run less with the sudo command when we are inside the less. So and then now we are no longer John. Instead, we are now in root. So and to run a command for inside less, we can just using this exclamatory sign now. A shift 1, this exclamatory sign, and we can run any command less, but it makes it the most sense to run bash. So this command will launch another shell for inside less, instead
less with your current root. So type exclamatory bash. Now, how do we gain a root access? Just using a one command. So now this is the bash, and then press enter. So you see, this is the technique. How do you go root access? Now you are in the root, and then if you now anything you can write down. You are in root. Suppose you can anything you easily can do anything. So attacker often look for this kind of loophole to escalate their privilege on a system. So this kind of exploit is called a escape. Escape exploit because you are escaping this program less and getting full access system access. So it's important to restrict which command user can use sudo file, and to always make sure there are no known vulnerabilities with this command you do allow. So understand? বুঝছেন? Clear? খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস শিখে দিলাম, যেটা আপনার কোনো কিছু আপনার কমান্ড, যে কোনো একটা কমান্ড আপনি অ্যালাউ থাকলে আপনি ওটা দিয়ে রুট অ্যাক্সেস পেয়ে যেতে পারবেন, এবং হ্যাকাররা ওইটাই করে। হ্যাঁ, সে যদি কোনো একটা ইউজার হিসেবে ঢুকে যেতে পারে, সে ইজিলি রুট অ্যাক্সেস পেয়ে যায়। So, and a pseudo demo summary. In the previous demonstration, we covered the following command: who am I, su sudo -l and vi sudo. So now your activity. ভাই ওই যে একটু সলিউশনটা আগে দিয়ে নিন, তারপর অ্যাক্টিভিটিটা তাহলে মনে থাকবে আর কি। কোনটা সলিউশন? ওই যে জন জন কমান্ডের অ্যাক্টিভিটি যেটা করলাম, ওটা সলিউশনটা। টক টু জন। এখানে সলিউশন একরকম আছে, আমরা আমরা করছি আরেক ভাবে, ঠিক আছে? ও আচ্ছা, আমরা করছি অন্যভাবে। হ্যাঁ আমরা তো ওই যে ওয়ার্ড লিস্ট দিয়ে করলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আমি এই সলিউশনটা দিয়ে দিচ্ছি যে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আজকের যে সুডো থেকে লেস দিয়ে কমান্ড দিয়ে যে আমরা একটা সিস্টেমের রুট হ্যাকিং করলাম, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? মানে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, অনেক বেশি। So basically, you have to know the password of every user, right, in order to get access to the root. হ্যাঁ, যখন আপনার একটা হ্যাকাররা they trying to just a normal user access. Suppose do you have the Amazon website, okay? Amazon website, you have Amazon password, you have Amazon user. So if you have good hacker, you can easily using this password you can hack their server. Just with the user password? Yes, just user password. This Belly has just user password. Belly have nothing else, you know. Right. So this is this technique, and how do you access this and root privilege in this system. Interesting. This activity, and there's 20 minutes, okay? Finish this activity. So কে করবে? Who Habib bhai, you share? Yeah, sure.
Okay, only 20 minutes. You go quick. 12:40. We come back. Okay. I think first check who am I, like write who am I so that you know who you are. You were G4, okay. And then they said Don't we switch to আপনারা সিস্টেম অ্যাডমিনে নাই, আপনার দরকার নেই, আপনাদের ইউজারে আছে, আপনারা আছেন, ওটা দিয়ে করেন। okay. Opening the name of the then current user check what monitor. if you have this sudo privilege or not, right? Yeah, determine zero dose. So Oh, probably you have to type sudo -lu G4 G4. No. Yeah, try with capital U. Over here? Yeah. Oh yeah, you're right. So I do have all the access. Mhm. Yeah. Okay. Determine the pseudo privilege in the system. Okay, I have. Okay, I do. In a text document inside your research folder, record what pseudo access that the user system has. There is one user whose pseudo access for last command. Find the user and complete the following. Switch to the user by using the password found in the previous activity. Verify the using the last to root shell. Oh, he just got the solution. It doesn't have slash, yo. Yeah, I'll leave the hello. Record the text that inside your research inside will do sudo.
Just call this. Can you guys see it? Yeah, you have like all the permission, all. So when you ran sudo -l, you saw that you have all the permission, right? Okay, so now he says what he says. He says And then what is the next step? Init text document inside your research folder. Record what folder. sudo access each of the user on the system has. So we have to record what type of access each of the user has. So So he just put a can you do ls just to check if we have the research folder? Oh yeah, we do. Right there under public, right? Just yeah, there's nothing there. it's fine. But Okay, this so it. record the folder. Okay. Mhm. So we have to create a file, then we can record what access they have, right? Hmm. So what we can do, you can create manually, or you can just first log and then update that file. Which file? The access text access. Which what is the name of the file gonna be? I'm not sure what should we name it. Probably. Is it in a text document inside your research Yeah, folder? so we can call it access probably. Let me see the solution. Yeah, Oh, you give it access. says sudo access. Yeah, you can name it sudo access. Either you can create it here manually or So is a file, so it's gonna be touch. Yeah. yeah, touch. So we have this. So now you go back and now run we that command where you get the privilege. Remember, sudo -lu. then Z4, right? Mm-hmm. So and then so now we have to get that information, right? Whenever we get that information, we have to save it to sudo access.txt, right? Okay, so this is the information I got. Okay, so we're gonna send this to the text file, right? Yes. So you can use double append like This is angle pipe. bracket. No, the other one. Yeah. And then now we gotta get the path. your file name. Yeah. So you have to provide the path, I guess. So it's gonna be Try using the absolute path. home থেকে হবে? See what if you use tilde? Let's try using tilde. Then slash and type R, tab, paste tab. No, it doesn't work. Doesn't work. Yeah, RE. Try RE. There's 2R. Okay, yeah, that's right.
and then your file name. Yes, good. And now find the user sudo less so not let's say we go less cat sudo. So Yep. all the information came here. Okay. Yeah. So what's number 4? Force to find the user that has sudo access for the less command and complete the following. Less command. Why would I have less command? Qualifications. Laws alternative is great. Yes. Number 4 variables. But I'm curious, do you have to work with the other users like Sally and the others user? But I don't their see. password কিভাবে? How did they know the password for those people? I don't even know. Password already given on আপনি দেখেন, you can see the solution using the max and the password is welcome. Okay. Oh, I see. Okay, those were the previous. So we are on number 4. There's 4th thing we have to do. There's one user who has sudo access for the last command. Find the user and complete the following. এটা কি তাহলে Z4 হবে না different user হবে? That should be different users. So There's a different user, right? How do you know that which user has we manually check? Yeah, type Max or Sally. I don't know. Yeah, there is Jack, Billy, Sally, Max, HTTP. Oh, Max has less. Yeah. That's the one he was talking about? Yes, all. Sally has all the What are the other privileges. name? Adam? No. Oh, try Max. Yeah, Max has, we saw Max has, what do you call? He has less. But any other username? Just a second. So what you can do, I think, first of all, আর কে আছে? Max, Jack আছে. so far we have just G4 information in the sudo access.txt, right? Like what access he has. So I think we need all of them, right? So you can append all the logs into the access file. All the other one who has all access? I think that's what line 3 said, right? So record in a text document inside your research folder what sudo access the users on the system have. So all it's talking about all the users, right? So Z4 we have Sally, John, yes, Jack, anyone else? HTTP is another one. How's Billy? How's Billy? Can you check for Billy? Oh yeah. Yeah, I see on my end I have password for Jack, Billy, Sally, Max, and HTTP. Okay, so Billy. Adam, HTTP too? Yeah, I think so. That is another user.
Basically, this activity is teach us how we get the root privilege. That is the main goal. So you can use just max user and then make a one file and then just use the less command and then you can get the access for root. This is what they are explaining. Okay. Okay, So we okay, don't need to record all the it- privilege they have. Yeah, because you cannot get, access to the root, right? So using this less command, you can easily go to the root access. This is the main goal of this activity. So you just switch to max and then make a one file. so okay, No, sudo just max. No, you have to no, type just SU max. SU max. Switch to max. Okay. Yeah. So what's his password? Welcome. Max password is welcome with smaller W. All lowercase, right? All lowercase. Okay. Yeah, now you are So in Max. switch to max. So go to the folder and then make a one file. No, just cd tilde. So what he has okay. Oh, the sudo access file. Okay. He has nothing there. So it says okay. It says sudo last shopping list.txt. So run that command. No, sudo make last- a make a file. The shopping list txt. Just right make there. a file. The file is there. Where in oh, okay. Yeah, Then the you file just is there. go to the open the file as sudo less this command. useless. Yeah. Sudo less, yeah. And then shopping txt. Okay, welcome. Okay, Okay. then you just shift exclamatory sign Yeah. Then bash. and then bash bash enter. Yeah, you just go to the root privilege. You already. Oh, so we are in root already. Yeah. Okay. Yeah, this is So the yeah. oh, wonderful. So now you don't need to use sudo anymore. Like you Yeah, can you can run switch any to your command. user. So I Switch could to just run any program without using sudo, right? That's what it means. yes. So So meaning normally So what we have to do, using like the every less time. command, you get the privilege of the root. This is the main goal of this activity. activity, yeah. okay, so yes. So first step is we switched SU to whoever we want to. Yeah. Get the password. Yes. Then we create a file. Even you can switch to the root also from your account to Yeah, from G4 too, like yeah. from G4 account. Yes. Oh yeah, how did that? Let me check. You Same try thing. কিভাবে should exit be- করবো? just switch to your account. আপনি লেখেন যে SUX. Enter Oh that. yeah. Got it. Control C then. Or Now what? if you Control type Q. Control X. Okay. Okay. SU 04.
Okay. Okay. Why is it so much? So you have to go back to your root directory. I mean home directory. Yeah. Now it's good. From here you say we can go to root কিভাবে না বলছিলেন? Yeah, is sudo less than you do any file See if you any file chopping, like txt file or any txt file or any file, or you do can ls. make আপনারা a কি file. করতেছেন? কি করতেছেন? আমি কিভাবে রুটে যাব? How I should go as a me as a user? আপনার তো রুট আছে, আপনার তো সুডো ইয়ে আছে। Oh, okay, because okay, so, okay. No, you have to do sudo l-l so that you know you will have all the permission. Yeah, see. তো ঠিক আছে, আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ। সবাইকে রিমেম্বার যে ওই যে পোস্টারটা দিছি, ওই পোস্টারটা সবার ফেসবুকে এবং বাংলাদেশে যে কমিউনিটি আছে গ্রুপগুলোতে, ওগুলাতে একটু আপনারা একটু ইয়ে করেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ভাই একটা Okay, কোয়েশ্চেন ছিল। যে মানে ওই বাংলাদেশে কিছু কমিউনিটি আছে না, অনেক গ্রুপ আছে না, সবাই ওখানে তো যেমন ABCS, তারপরে আরো যে হ্যাঁ, গুলো আছে এই যে বাসা ওখানে। বাড়ার যে গ্রুপ গুলা। হ্যাঁ, বাসা মানে সব বাংলাদেশিদেরকে বা যে এখানে অ্যাড হতে চায়, কারণ অনেকে তো আসলে আমি যেটা রেকর্ডিংটাকে বন্ধ করি। বিশ্বজিৎ ভাই প্লিজ শেয়ার। ওই ভাইয়ের সাইদ হাসনাত ভাইয়ের টার্মিনাল শেয়ার করতে হবে, মানে রিমোট সার্ভার। আমারটা শেয়ার করবো? হ্যাঁ, কারণ আপনারটা থেকে তো ট্রান্সফার করবো, সো জি ভাই, এখন শেয়ার আপনি হয়েছে টাইপ করেন আর ক্লোন। একসাথে। হ্যাঁ, ভার্সন VERSION। আমরা চেক করি যে এটা অ্যাকচুয়ালি আছে কিনা। এন্টার প্রেস করেন। গুড। আসাদ ভাই আপনি ইউজার চেঞ্জ করে নেন। সরি। ইয়া, good catch. সো থ্যাংক আপনি ইউ। সুইচ করতে পারেন SEO। আপনার যে ইউজার, আপনার জি কত, এটা আপনি সুইচ করতে পারেন। It's a good catch. ইয়া, তাই না কেন? সো ডু cd tilde, do ls। এখন কি আবার ভার্সনে দেবো? না, দিতে পারেন, জাস্ট এটা গ্লোবালি আছে, সো তারপরে যদি চেক করতে চান আর ক্লোন হ্যাঁ, কি আর ক্লোন না? হ্যাঁ, সো এটা যত ইউজার আছে এই ইয়েতে প্রত্যেকের জন্য অ্যাপ্লিকেবল আর কি এটা। ওকে, সো আমরা ls করি এখানে। আপনার যে না, জাস্ট ls, জাস্ট দেখতাম কি কি ডিরেক্টরি আপনার আছে। ওকে ফাইন, আমরা দেখতেছি এই পাশে। আপনার যে হোমওয়ার্কটা ওইটা কোথায়? ওই যে What's that? Lucky duck. লাকি এটা ডাক। হ্যাঁ, এটা কি আপনি জিপ ফাইলে কনভার্ট করছিলেন? না করা হয়নি এখন। সো এটা আমরা প্রথমে জিপ ফাইলে কনভার্ট করি, রাইট? হ্যাঁ, বাট এমনি একটা টেস্ট করে ফেলি, কারণ ওই যে না ওই যে আমার ওই যে সব ফাইলগুলো এখনো মুভ করা হয় নাই, হুম। সেজন্য। জাস্ট যে কোনো ফাইল আপনি ইয়েতে যে শেয়ার একটা করতে হ্যাঁ হ্যাঁ চাচ্ছেন, ওকে। হ্যাঁ, জাস্ট পারবেন। জাস্ট গিভ মি আ সেকেন্ড। লেখেন ইয়ে
দেখেন টাচ লেখেন, টাচ লিখে কয়েকটা ফাইল বানান, কয়েকজনের নাম দিয়ে, আমাদের যাদের যাদের নাম আছে নাম দিয়ে একটা ফাইল ক্রিয়েট করে ফেলেন। টাচ সবার রায়হান জন্য ভাই ডট টিএক্সটি, টাচ হাবিব ভাই ডট টিএক্সটি। তাকে একটা ডিরেক্টরি আগে না ক্রিয়েট না করে নিব। একটা গ্রুপ করেন, bash for third bash all the name then ফাইল করে make a directory, বুঝি না, make a ডিরেক্টরি আগে directory, ক্রিয়েট করবো। directory bash তো 3 হ্যাঁ, একটা চাইলে কি নাম ডিরেক্টরি দিব, ক্রিয়েট করতে পারেন বা ফাইল ক্রিয়েট করতে পারেন, whatever. কি নাম দিব? ওই যে বললো টেস্ট যে সবার নাম দেন টেস্ট আপনার দিয়ে নাম দিব, দেন। টেস্টে দিলাম। হুম। ওকে, এখন আচ্ছা আমি সো ওখানে আপনি মাল্টিপল ইউজার ক্রিয়েট করতে পারেন আর কি, ইউজার 1 ইউজার 2, ফাইল তৈরি করবো। টাচ user1.txt or user2.txt and leave them empty. Yeah, that's fine. হ্যাঁ, এখন জিপ করে ফেলি নাকি? কি বের হবো টেস্ট ডিরেক্টরি থেকে? না, জিপ করতে হলে এটার ভিতরে থাকতে হবে আপনার। না, আচ্ছা, ও সরি, এটা থেকে বের হতে হবে। বের হতে হবে। জি, বের হতে হবে। Okay, so how to do zip file? এইটা মনে হয় Let's try দেখি। So you can, yeah, dash r. সেজল ভাই ঠিক আছে না? Hit enter. Yeah. Oops, I think করবো? so. Do sudo. So you can type sudo and then the previous command. Zip dash r. Write rest of the commands. Test.zip. Like whatever you have, just type it, yeah. আমার তো অলরেডি হয়ে গেছে। So let's see if you, yeah. হ্যাঁ, Okay. টেস্টটা চেক। So now you can do r clone. And then copy. সিপি নাকি পুরো কপি দিতে হবে? Type copy. And then path of this test file, right? So what would be the path? It should be, so try /test.zip, see if it comes or not. No. Just you need the path of this file, zip file. So can you just type test? You don't need even slash, just type test.zip because you are already there, right? Go back, delete this test.zip. Yeah. Also slash. Now type test and press tab. It doesn't come? Just tab? No. Yeah. No? So when I press It tab, should. So what you can do is type /home. Use the, yeah, go back. Yeah. আসতেছে না টেস্ট
ডট টি জিপ লিখতে হবে তো। না, ট্যাব মারার সাথে সাথে ওই যে হুম অটোমেটিক আসার আনলক কথা না ইয়ে ওটা হয়ে যায়। আসবে আবার না, ট্রাই ওটা করেন আপনি লিখবেন। আর ক্লোন কপি এখন কপি টেস্ট, আমি যদি টেস্ট লিখে টেস্ট ডট জিপ লেখেন না, ডট দিয়ে তারপরে ট্যাব জিপ, দেন। হ্যাঁ এই যে ট্যাব দিলাম। হুম ওকে let me try on my end see if I... ও আপনার ওই যে ফাইল নেম লিখতে হবে, ফোল্ডার মানে প্যাথটা লিখতে হবে, ওই যে স্ল্যাশ হোম দিয়ে যেটা করে। দিব মানে এইটা দিব বলতেছেন? ভাই বলতেছিল মনে হয় যে স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ আপনার যে ইউজার নেম ওইটা। ও না, Okay, এটা so বোধহয় আসবে না বোধহয়। ওকে, আপনি একটা কাজ করতে পারেন, সো রিমুভ আর ক্লোন এন্ড কপি এভরিথিং, সো ডু পিডব্লিউডি, দেখেন আপনার ডিরেক্টরিটা কোথায়, তাহলে প্যাডটা দেখতে পারবেন। পিডব্লিউডি, হ্যাঁ এই যে স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ জি, তারপরে আপনি ওটা পাওয়ার কথা। এখন স্পেস and then type G drive, G drive colon slash, that's it. Let's see, hit enter. Not found. Oh, I think you have to config. So what you can do, type rclone config, একসাথে একসাথে rclone, হ্যাঁ। So type n, enter. So hit enter. Enter name for a new remote. You can name it. Okay, provide any name you want. Let's say G2, for example, or Hasnatia. এটা Okay, now look for G drive, okay? So see which number is there. Go up. Yeah, right there. 18, I guess. Yeah. So এটা so hit enter. Enter. You can give full access, right? No problem. So you can just hit 1, like I mean type 1. Yeah. So hit enter. Okay, you can just type n, no. And type yes,
Just default auto config. So now it should open a browser. Yeah, it opened. Okay. So log into your Google Drive using your, Gmail account. শাহির ভাই কি আছেন না চলে গেছেন? শাহির ভাই left. ভাই আপনার কি কোনো টাচ প্যাড আছে ওখানে, মানে টাচ করার মতো? মানে এটা একটা দিতেছি তো ফিঙ্গারপ্রিন্টের জন্য আর হইতেছে না। কি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা এটা কাজ করতেছে না। কাজ করতেছে না? না, নর্মাল তো কাজ করে। আচ্ছা, পাসওয়ার্ডটা কাজ আমি ভুলে গেছি। ভুলি নাই ঠিক, কিন্তু দিতেছে কেন হইতেছে না জানি না। সরি, দেরি করতে পারছি। টেকিং টাইম। রিফ্রেশ করেন ব্রাউজার, প্রয়োজনে আবার ট্রাই করেন, দেখেন কিছু হয় কিনা। সো ট্রাই अगेन ইয়ে করেন, ক্লিক করেন, ট্রাই अगेन, কন্টিনিউ। একটা মিনিট, আমি পাসওয়ার্ডটাই চেঞ্জ করে দিতেছি।
তো আমি অন্য ব্রাউজারে লগ ইন করলাম, ঠিকই লগ ইন হইলো। ওই অথেন্টিকেশন করেন। ওকে, নাইস। হয়েছে আপনার এটা। ব্রাউজার ক্লোজ করবো। এখন আপনি আপনার ইয়েতে যান, এমনি গুগল ড্রাইভে যান, গিয়ে দেখেন ওখানে কোনো ফাইল ট্রান্সফার হয়েছে কিনা। আপনার এই গুগল ড্রাইভের ইয়েতে যান। এই ব্রাউজারে দেখবো নাকি আমি আমার ইয়েতে দেখবো? না, আপনি যে কোনো ব্রাউজার ওপেন করতে পারেন আপনার গুগল ড্রাইভ, যেখানে ওটা আপনার কাজ করতেছে ওইখানে ওপেন করেন। না, কোনো কিছু আসে নাই এখনো। আসে নাই না? আমার যেটা ছিল ওইটাই আছে। ওকে, সো আপনার গুগল ড্রাইভটা যদি ওই যে ইয়েটা একটু শেয়ার করেন, তাহলে আমরা এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করে তারপরে ওখানে দেখবো। হ্যাঁ, এই তো যে মাই আমার ড্রাইভে ড্রাইভটা যান। এটা। হ্যাঁ, সো আপনি চাইলে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করবো নাকি এখানে? হ্যাঁ ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে পারেন। দেন আমরা ওই প্যাডটা ওখানে দিব আবার। হুম, হ্যাঁ, দিতে পারেন আপনার নাম দিয়ে বা অ্যাসাইনমেন্ট যেটাই দেন। এটা দেবো নাকি? হুম। এখন এখন এখান আপনি থেকে আপনি আপনার ইয়েতে রিমোট সার্ভারে যান, ওখান থেকে এক্সিট হন। এটা কয়েকটা কেসে দেখছি আপনার প্রথমে কাজ করে না, পরে এক্সিট হয়ে আবার ইন করলে দেন কাজ করে। So এখান থেকে আমরা লিভ করব। এটা কি বলতেছে? Configure this as a shared drive. ওকে, সো জাস্ট আপনি নো দিতে পারেন। দেন ইয়েস। ওকে, সো এখন কিউ চাপ দেন, কুইট করেন। সো এখান থেকে এক্সিট হন, আমরা এই আপনার রিমোট সার্ভার থেকে এক্সিট হব। সো এটা আপনি ক্লোজ করে দেন, আবার নতুন করে আপনি মানে জাস্ট আপনি ইউজার ইয়ে করছেন, এটা ক্লোজ করে পুরোটাই দেবো। ক্লোজ করে দেন। হ্যাঁ, পুরো ইয়ে থেকে বের হয়ে যান, সার্ভার থেকে। আবার দেবো টার্মিনালে। আমি জানি এটা একদম টোটালি বের হয়ে যাওয়ার কোনো ইয়ে নেই। দেন মানে নতুন পুরো করে রিমোট হ্যাঁ সার্ভারটা হ্যাঁ ক্লোজ রিমোট করে দেবো। অ্যাক্সেসটা পুরো ইয়ে করেন, দেখি কি হয়। আবার নতুন করে কানেক্ট করেন। হ্যাঁ, কারণ আপনি প্রথম যখন লগ ইন করছেন ওইটার একটা সেশন ওপেন হয়েছে, রাইট? হুম, তো ওখানে কিন্তু আপনার আর্কলনের এই প্রিভিলেজটা নাই, মানে ওই আপডেটটা হয় না। তো আপনি যখন আবার নতুন করে লগ ইন করেন, তো এখন তো আবার নতুন একটা সেশন, তো এখন কিন্তু আপনার ওই কনফিগারেশনটা একদম প্রপারলি সেট হয়। তো তখন ফাইলটা ট্রান্সফার হয় ইজিলি। তো এখন আপনি যদি আবার ওখানে যান, তাহলে ফাইল ট্রান্সফার হবে আশা করি। হ্যাঁ, সো আপনি আপেরও চাপ দেন, তাহলে ওই কমান্ড দেখেন আসে কিনা, যেটাতে আমরা কপি করছিলাম ওই কমান্ডটা আর ক্লোনের। তো কোনো কমান্ড জি নাই। ড্রাইভ, জি ড্রাইভ যেটাতে আছে, রিমেম্বার? না। আচ্ছা, আপনি টাইপ করতে পারেন বলেন। আর্কলন আর্কলন। কপি, তারপর এই যে ফাইলের প্যাথ /home/g2 and then test.zip file home. হোম। ও এন রিমুভ করেন, হোমের মধ্যে এন ইনক্লুড করছেন। হ্যাঁ, সরি। তারপরে আমাদের তো হচ্ছে টেস্ট ডট .zip জিপ স্পেস পেজ দিয়ে জি ড্রাইভ
জি রাইট কোলন ও স্ল্যাশ আপনার ওই যে ড্রাইভের যে ফোল্ডারের নাম ওইটা দিবেন স্ল্যাশ আপনার ফোল্ডারের নামটা দেন এখন অ্যাসাইনমেন্ট এন্টার দেখেন তো আপনার ঠিক আছে কিনা নামের সাথে আপনার যে ফোল্ডারের নামটা জি ঠিক আছে সো এটা তো একটা ফোল্ডার রাইট জি সো আপনি ওই আবার আপেরও দেন জি একটা স্ল্যাশ দেন এন্ডে স্পেস দেন স্পেস ড্যাশ ক্যাপিটাল পি এখানে এন্টার দেন তো দেখি কি হয় নো রাইট হুম। বাট এটা তো অথেন্টিকেশনের সময় তো কানেক্ট হয়েছে হুম আচ্ছা আমরা আরেকটা জিনিস ট্রাই করি আপনি এলএস টাইপ করেন ভাই আমরা কি করব ধরেন so এখানে আপনি এরকম একটা ফাইল ক্রিয়েট করেন টাচ test.txt ফর এক্সাম্পল test.txt হ্যাঁ এবার আপনি এটারে আমরা কপি করব ওখানে হ্যাঁ ইনস্টেড অফ হোম এটা তো অটোমেটিকলি আসার কথা রাইট আপনি রিমুভ করেন তো এই হোম পর্যন্ত আপনি টিল্ডা দিয়ে শুরু করেন ঠিক আছে হ্যাঁ আর পিটা পুরো রিমুভ লাইন কেটে দিব হ্যাঁ পিটা রিমুভ করে দেন জি আর হোমটার আগে টিল্ডা একটা দিয়েন হ্যাঁ এটা মানে অটো আসার কথা যে আপনি যখন ট্যাব প্রেস করবেন এটা তো এই ফাইলটা সাজেস্ট করার কথা কিন্তু এর আগে করতো না তাই না তো জিপ জিপ হুম। সহ এটা রিমুভ করে আপনি দেখেন অটো আসে কিনা টিল্ডা দেন টেস্ট হ্যাঁ স্ল্যাশ হোম ফোন তো আসে না আসে না না টেস্টও আসে না 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 টেস্ট দিয়ে টিভি ট্যাবলেট দিচ্ছি এখান থেকে খাবার দেখা এই পুরোটা এটাই থাকবে হুম টেস্ট অনেকগুলো আছে সেজন্য মনে হয় আসতেছে না টেস্ট এক্সটি ওকে এখন কে জি জি ড্রাইভ ড্রাইভ জি ড্রাইভ অ্যাসাইনমেন্ট এইটা কোলন স্ল্যাশ অ্যাসাইনমেন্ট এখন পি দিব পি দেওয়া লাগবে না যেহেতু এটা একটা ফাইল জাস্ট আমরা পুরো ফোল্ডার ট্রান্সফার করলে দিই ফেল টু ক্রিয়েট ফার্স্ট টাইম ফর ফাইল সেকশন ইন কনফিগ ফাইল আচ্ছা আমরা আবার আর কনফিগটা আবার করি সো আর ক্লোন কনফিগ ওইটা ইয়ে করেন ডিলিট রিমুভড আমরা নতুন করে আবার একটা ইয়ে করবো আগেরটা ডিলিট করে দেখি ডিলিট রিমুভ যদি দিই কি হয় ডি চাপলে কি হয় দেখেন তো হ্যাঁ সো ওই যে হাসনাত যেটা আমরা করছি এটা রিমুভ করব আমরা আবার কানেক্ট করব ঠিক আছে সো আপনি 1 চাপেন হুম সো এখন এন দেন এবার আবার আপনার যে কোনো একটা নাম দেন হুম সো এবার দেখেন তো এটা কোথায় ছিল আছে 18 আপনার মনে ইয়েটা হয়েছিল
এখন দেখেন কোথায় আছে এটা সেম কিনা গুগল Google Drive Drive 18. 18 right okay পাইনি এটাকে। enter will press enter to leave empty so just empty এটা কিছু করা লাগবে না এন্টার করেন দেখি এন্টার প্রেস করেন One. আমরা তো হ্যাঁ ফুল অ্যাক্সেস দিলাম তো ওই সময় হ্যাঁ দেন তারপর এন্টার অ্যাডভান্স সেটিং কনফিগ লাগবে না নো দেন এটাও নো সে এন্ড ইফ ইউ ওয়ার্কিং অন এ হেডলেস লিমিট ও না ইয়েস যেহেতু এটা ও সরি ইয়েস না নো দিবে না ওকে সো আমরা আবার ট্রাই করব ওয়েট কারণ আমরা তো রিমুভ করতেছি রাইট আমরা নো দিলেই হবে এটা তো আমাদের যেহেতু রিমোট একটা সার্ভার ক্লোজ করে দিও না। সো আপনি ইয়ে করতে পারেন জাস্ট কন্ট্রোল জি আবার আবার আপনি ওই যে আর্কলন কনফিগ টাইপ করেন রাইট সো ডিলিট করে দিবা না ওটা? হ্যাঁ ওইটা ডিলিট যদি করে দেন দেখেন এটা আছে না হ্যাঁ এবার আমরা আবার স্টার্ট করবো আবার G2 গুড দেখেন এই 18. ঠিক কিনা একটু মেক শিওর করে নেন কারণ এক এক সেশনে এক এক সময় ও আচ্ছা উল্টাপাল্টা দেখাইতে আচ্ছা। পারে জাস্ট জাস্ট আমাদের সেফ সাইডে থাকার জন্য হ্যাঁ আছে যাক হ্যাঁ এটা এটাই। হয় নাই এন্টার প্রেস করেন এন্টার হ্যাঁ 1 এন্টার নো এবার দেন n okay config okay and then paste the result here but it's in more help okay enter it has no default value so config token where are you gonna get this token man আপনি এই ইয়েটার টাইপ মানে কপি করে এখানে পেস্ট করেন তো ভাই এই যে ই ওটাকে ওয়াই জি এই যে একটা কোড দেখা যায় এটা এটা পেস্ট করেন তো দেখি কি হয় দেখেন এক এক মেশিন এক এক রকম বিহেভ করে আমরা আগে কিন্তু এটা আমি পাই নাই So, এন্টার দিব। হ্যাঁ এন্টার করেন দেখি কি বলে ইয়েস দিতে পারেন ওকে কি বলে ইউজার ফেল টু মেক শেয়ার ড্রাইভ whatever ওকে সো এই কমান্ড রান করেন আর ক্লোন কনফিগ রিকানেক্ট ইয়েস ওকে আমরা আবার ট্রাই করি আর ক্লোন কনফিগ আবার আবার করেন তো ট্রাই এটা হবে না আজকে হইতে হবে নাকি ভাই
হ্যাঁ, এবার নিউ দেন একটা, পুরানটা থাকুক, যে কোনো নাম দেন। হ্যাঁ, হাসনাত, মেবি 18, ইয়েস। হ্যাঁ, সাইফুল ভাই কি হয়েছে? এন্টার। সাইফুল ভাই আছেন না চলে গেছে? আমি এভাবে ট্রাই করি না, আমাদের তো ওই যে এসএসএইচ ছিল, হুম হুম হুম। ছিল অন্য কমান্ড, ও এটা আচ্ছা। আমরা ট্রাই করি নাই। আমরা ওই এসএসএইচ দিয়ে সরাসরি ইজিলি ডাউনলোড করা গেছে আর কি লোকাল মেশিনে। আরো কারো কি হয়েছে ওবায়দুল ভাই? So hit enter. 1. Okay. So hit enter. No. So আমরা আমাদের তো এটা রিমোট সার্ভার, সো রিমোট মেশিন, আমরা এন দিতে পারি। So, তার আগে তো ওয়াই দিয়ে একবার ট্রাই করছি, রাইট? জি। একদম শুরুতে তখন কিন্তু ওই যে ইয়ে চায় নাই, আমাদের একটা যে কোড চাইছে ওখানে। হ্যাঁ, এখন ওয়াই দেন, দেখি আমরা কি হয়। যদি না হয় আমরা এন দিয়ে আবার ট্রাই করব। হোয়াট? টিসিপি অলরেডি ইউজ দেখাচ্ছে একটা। Config fail to refresh token. Address already in use. এখান থেকে এক্সিট হয়ে আবার লগ ইন করে দেখবে কিনা, ট্রাই করে দেখবেন কিনা। আচ্ছা, আপনি ভাই গুগল ড্রাইভে গিয়ে দেখেন তো, ওখানে রিফ্রেশ করেন তো কিছু হয়েছে কিনা দেখেন তো। আমরা ইয়েগুলা মানে রিমুভ করব। আপনার গুগল ড্রাইভে গিয়ে রিফ্রেশ করেন, দেখেন তো কোনো কিছু হয়েছে কিনা। না কিছু আসেনি। আসে নাই না? হুম। আহ, আচ্ছা, সো আবার আপনি অ্যাসাইনমেন্টে ঢুকেন তো, অ্যাসাইনমেন্টে তো ফাইলটা হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্টের ভিতরে আসবে। না আসেনি। ও, কিন্তু আপনি যে আগে কমান্ড দিছিলেন ওই এমনি রিফ্রেশ করেন আপনার ইয়েতে, যে আপনি রিফ্রেশ বাটনে চাপ দেন। হ্যাঁ করছি ভাই, কিছু নাই। আচ্ছা, কিছু নেই না? ওকে। তো আমরা ওই দুইটা যে ইউজার ক্রিয়েট হয়েছে ওগুলো আমরা রিমুভ করবো আবার। হ্যাঁ, সো এখন আপনি আবার আর ক্লোন কনফিগ দেন, ওই আগে ডিলিট করি ওগুলা। সো ডিলিট ডি। হ্যাঁ হ্যাঁ। সো 1 and 2 রিমুভ করেন। 1 2, ইয়েস। ওকে। সো এবার হুম এবার আমরা নতুন একটা ইয়ে করবো, রাইট? সো এখন আপনি কুইট করেন, কুইট করে এখান থেকে লগ আউট হন। বাই যেটা কইছি ওইটা দেখি ট্রাই করে। আর আমরা জাস্ট লগ আউট করবো এই এই ইয়ে থেকে, আবার রিকানেক্ট করেন। মানে অফ করে দিব, হুম হুম না হুম। রিমোট। রিমোট সার্ভার থেকে বেরিয়ে আবার কানেক্ট করেন, দেখি তো কি হয়। সাইফুল ভাই কি এরকম কানেকশন দিছিলেন না? না, আপনি এখন আমি ট্রাই করতেছেন নাকি? ওইভাবে না, আমি ট্রাই করিনি এখনো। ওই দিন ওই যে ইয়ে ভাইয়ের শাফি ভাইয়ের ওখানে করতেছিলাম, ওইটা হয়ে গেছে এরকম জাস্ট, অন্য কোনো ইয়ে লাগে নাই। আমি যখন পার্সোনালি করছি তখন আমি কি করছি, আমার দুই দিক থেকে আর্কলন ইনস্টল করতে হয়েছে, আমার লোকাল মেশিন এবং রিমোট সার্ভারে। সো আমরা আপনার লোকাল মেশিনেও আর্কলন ইয়ে করে তারপরে ট্রাই করব, যদি এখন না হয়। কিন্তু আমার আগে যে কাছে উনি যেতে হবে, কমান্ডটা দিছিল দুইটা থেকে কাজ। ট্রান্সফারের, ওই কমান্ডের মধ্যেও একটু ভুল ছিল মনে হয়, ওই যে টিল্ডা স্ল্যাশ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল না ওইখানে, কিন্তু টিল্ডা আর স্ল্যাশ কনফিগে ছাড়া যাব। হবে। হুম আরেকবার হুম। ট্রাই করেন তো আগের কমান্ডটা। ওই ইয়ের ভাই বলতেছে কপি করার জন্য। কপি, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইখানের ও মধ্যে একটা ভুল মানে ইয়ের ওই যে হ্যাঁ, আরেকটা কিউ। কমান্ড ট্রাই করতে। তাহলে এখান থেকে এক্সিট হন, কিউ। কিউ টাইপ করেন, পরে আমরা কনফিগ করতেছি। ওই উনি বলতেছে যে আগে, ও এটা কুইট করেন নাই? কুইটে মারছিলাম তো।
তো কন্ট্রোল জি দিলে কি হয় দেন তো? হ্যাঁ, তো এখন ওই যে আর ক্লোন টাইপ, সরি কপি, ওই কমান্ডটা। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, টেস্টের আগে যে স্ল্যাশ টিল্ডাটা বাদ দিয়ে দেন। আচ্ছা ওইটা বাদ দিয়ে দেন, জাস্ট ফাইল নেম। হ্যাঁ, Failed to create file system for G drive assignment, did not find section. আগে তো সেশন ক্রিয়েট করতে হবে না নাকি পার্টি করতে হবে? সাইফুল ভাই, হ্যাঁ, আপনি কি করবেন একটু শেয়ার করে আপনারটা? তো না আপনি এখন আরেকবার ট্রাই করেন তাহলে কি হ্যাঁ, এখন আমরা আরো একবার ট্রাই করি। এটা হবে? না, আমার ওই যে কাজে যাবো তো সেই জন্য ও আচ্ছা, হ্যাঁ, কখন কাজের আপনার? সময় গেছে, 2টা থেকে কাজ। হাই হাই, এটা তো ক্লোজ অনেক। সো আর ক্লোন কনফিগ, and then enter the, so new, নাম দেন আপনার মতো, নাম দেন একটা। নাম দিলাম হ্যাঁ, এবার মনে হয় 18 না? 18, হ্যাঁ। আবার চেক দেন তো, কারণ আমরা যাতে ইয়ে না করে আবার 18 কিনা একটু চেক দিয়ে দিন। হ্যাঁ, এখানে 18 আছে না? ওকে, তো এন্টার, প্রেস এন্টার, এন্টার প্রেস করেন। হুম, এন্টার প্রেস করেন। ওয়ান দিব। This is হ্যাঁ, এন্টার। অ্যাডভান্স কনফিগের তো কোনো দরকার নাই, সো নো। এবার এন দেন তো, এন। হ্যাঁ, সো কনফিগ টোকেন না? এটা দিব। হ্যাঁ, দিয়ে ট্রাই করতে পারেন। হাবিব ভাইয়ের কি হয়েছে এটা? ওই ইয়েটা উঠে দেন। হ্যাঁ এটা দিব। হ্যাঁ, এন্টার দেন। হাবিব ভাই মনে হয় চলে গেছে নাকি? ওকে, এবার কি দিব? এন দিতে পারেন। Configure complete type option dash the drive scroll, keep this side remote. Yes, this is okay. Yeah, just Y. ওয়াই দিব। Set configure quit Q. হ্যাঁ, এবার ট্রাই করতে পারেন কপির যে জিনিসটা, ওইটা। Oh man, weird. আর আরেকটা অপশন কপি আছে। দিয়ে কি করতে পারেন, যে কপির পরে স্ল্যাশ হোম ইউজার ডকুমেন্ট ওইভাবে দেন তো, আরেকটা জাস্ট একটা ট্রাই আর কি। হ্যাঁ, স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ G2, সো আপ এরো দেন, তারপর ওখানে মুভ করেন। হ্যাঁ, স্ল্যাশ হোম, কপির পরে কি? কপির পরে, কপির পরে, টেস্টের আগে, কপির পরে টেস্টের। এখানে না। সরি সরি। হ্যাঁ, টেস্টের আগে স্ল্যাশ 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 হোম হ্যাঁ HOME হুম স্ল্যাশ G2, স্ল্যাশ G2 আপনার যেহেতু G2 স্ল্যাশ। স্ল্যাশ। That's এই it. ফাইলটা ছিল কোথায়, ডকুমেন্টে না জাস্ট না, রেগুলার? এটা না না রেগুলার। এই এখানেই ছিল, মানে ওকে, এখন ট্রাই করেন দেখি। না হইতেছে না। আপনি ওই ক্রিয়েট ফাইল সিস্টেম। আপনি আপনার যে লোকাল যে ইয়ে আছে না, টার্মিনাল, আপনি এখানে ওই সার্চ বক্সে গিয়ে CMD টাইপ করেন।
আল্লাহ ওইটা আমার আমার এখানে হ্যাঁ ও অবশ্য ওইটা তো আমরা এসএইচএস করছিলাম এসএসএইচ করলে তখন অটোমেটিক এসএইচএস হয়ে তো যেত। কানেকশন হ্যাঁ, নাই আমাদের, হ্যাঁ হুম এটা নাই, এখন তো নাই। এই জন্য তাইলে প্রবলেম। ইয়ে বিশ্বজিৎ ভাই হুম হুম। পরে করি, আর আমার কাজে যেতে আবার হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ট্রাই করতে পারি আমরা পরে আবার। হ্যাঁ, আমি আমরা আপনাকে আমি নক এই করবো না। ইস্যু ফেস করিনি, দেখছেন এখন নতুন করে আবার এই ইস্যু আইছে। হ্যাঁ, এক এক মেশিন এক এক রকম ইয়ে করে, বিহেভ করে হ্যাঁ। হ্যাঁ, এটাই স্বাভাবিক। হাবিব ভাই মনে হয় চলে গেছেন, হ্যাঁ। না, হাবিব ভাই তো আছেন, ভাই কি হয়েছে? তাহলে আমি কি বের হয়ে যাবো এখন? হ্যাঁ যেতে পারেন, আপনার যেহেতু টাইম। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করে এটা আর কি করবো। হ্যাঁ আমরা ট্রাই করবো আবার গ্রুপ আসলে। স্টাডি করতে ওকে, পারেন তো, এক সময় বসেন সবাই, যখন রাত্রে বা কালকে বা ইভিনিং এ কখন বসতে পারেন। হ্যাঁ যখন আপনি ফ্রি থাকবেন আপনি টেক্সট আর করে। কালকে ক্লাসের পরে বসবেন ওইটা নিয়ে। কালকে ক্লাসে পড়ে। হ্যাঁ এখন একটা বিদেশে টাইম আসার পর করেন, দেখি জসমিন ঠুলে কাঁকরোল কেজি 12 পাউন্ড, সিম কেজি 12 পাউন্ড, অথচ গরুর মাংস কেজি 8 পাউন্ড। এখন শাকসবজি কেনার টাকা নাই, তাই ও হাবিব ভাই কি ট্রাই করতে চান? let's হাবিব try ভাই, tomorrow. ওকে শিওর। Yes, let's do it tomorrow. It's been a while already. ওকে, টুমরো তাহলে ক্লাসের বিশেষ ভাই পরে। কালকে ক্লাসে সে পরে বসবো জি এটা জি নিয়ে। জি Yeah, আচ্ছা ঠিক আছে ওকে, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। জি, নো okay, প্রবলেম। দেখা হবে tomorrow. থ্যাংক Bye. ইউ ওকে, এভরিবডি। ওকে। থ্যাংক ইউ। ওকে